Willkommen zurück beim Witcher. Wir sind auf Spiekeroog und wollen den Meister der Meister im Faustkampf besiegen. Und da ist immer noch ein bisschen unklar, wer das ist. Das ist auf jeden Fall diese Arena, wo einmal dieser Geist drin war. Wollen wir mal sehen. Wer uns da erwartet. Oh, the mutant, eh? Don't make a face. It's good you're one. Ordinary bloke never stand a chance against the champion of champions. You have come to challenge him, haven't you? Anything I should know about my opponent? Had to fight a bear earlier. Bit surprised. Go with him. He'll lead you where you need to go. Behold, the champion of champions. Der ist unsichtbar. Das ist ja geil. Oh, nee. Oh A Gott. very well developed rock troll. Na, das wird ja was. This supposed to be a fist fight? Aye, fists. Of course, we provide a dignified Na funeral, dann. observing the rituals of the Challenger's Creed. Current champion's a troll. Everybody all right with that? No one's got a problem? Why would they? He's an honourable troll. Came and said he wanted to fight, and the previous champion agreed. That'd be Zama, known also as Sandylocks. And he got the name even before the troll planted him in the dirt head first. Troll have a name? We wager he does, but he'll not reveal it till he's defeated. He's a troll errant, see? Won't say much if he doesn't survive that fight. Aye, fair enough. But I wager he don't imagine he'll lose. And maybe, as he's a troll, he don't imagine much at all. Doubt logic's his strong suit. I want to fight the champion of champions. What do they call ye? Geralt of Rivia. Oh Gott, das wird richtig I'm schwierig. ready to fight. Wer ist sie denn? Geralt of Rivia. Time to begin. Da fällt mir ein, ich muss ja noch das eine Mädel wieder besuchen in dem einen Ort da. Oh. So, jetzt also ein Felstroll im Faustkampf. Gibt's da nicht irgendeinen Trick? Gut ausweichen vermutlich. Irgendwas ist doch mit der nicht ganz koscher. Oder ist sie nur der Fan? Oh Gott. Come on! Ups, der haut ganz gut zu, aber... Wow. Ja, ein bisschen Crit mal hier auch. Vor allem von hinten lässt er sich ganz gut erwischen. Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Macht ja gar nichts. Oh je. Ist jetzt tot. I did it. Geralt of Rivia, you've defeated the champion of champions in fair combat. Earned the right to bear the title yourself. This very eve, I'll send word to the four corners of the world. The title is yours, as is the champion's prize. Yeah. ...50 Punkte immerhin.
Kann ich mit dem Troll reden? Nee. Naja. Besser als nix. Dann sind wir hier eh schon auf Speaker Oak und da gibt es hier einen Schatz, der ist sogar gleich hier drüben. Sofern ich diese Küste lebendig runterkomme. Ja, vielleicht vorsichtig, so geht's sogar. Wie viel? Jetzt fehlen mir noch 125 Erfahrungspunkte und ich kann endlich meine Meisterrüstung anziehen. Sofern ich sie denn schon schmieden kann. Da habe ich den Schatz doch gerade schon irgendwo gesehen. Da ist er. Und einen Erfahrungspunkt bekommen bestimmt, oder? Nee. Zeit, dass ich ans Ufer komme und zu einem Wegweiser, denn es bleibt nur noch die letzte Wolfsschulen-Quest übrig und dann ist mein Nebenquest-Vorrat erstmal aufgebraucht und Schatz suchen und überhaupt. Das heißt, entweder ich finde noch Quests, und zumindest in Kermorhen gibt es ja noch eine, da wollte ich ja eh noch hin wegen Kira Metz und den Glyphenrezepten. Hat aber jetzt keine Prio. Oder ich mache mich einfach vom Acker und folge dann nur noch der Hauptstory. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lang es noch geht tatsächlich. Wenn jetzt nicht noch viele so Nummern kommen wie ja, und um den Sonnenstein zu kriegen, musst du vorher die 3 Prüfungen erfüllen und so, dann könnte es durchaus möglich sein, dass wir uns dem Ende dieses Spiels nähern und meine Fresse, das wäre ja was. Also nicht, dass es danach noch nicht viel zu tun gäbe. Wir machen dann weiter mit der Erweiterung Hearts of Stone und danach Blood and Wine. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich tatsächlich direkt im Anschluss weitermache oder ob ich mir zumindest mal ein paar Tage Witcher-Pause gönne. Mal sehen. Wahrscheinlich halte ich es ja eh nicht aus. Und Hearts of Stone ist ja noch relativ nahe am Vibe vom Hauptspiel dran. Ach du liebe Zeit, was ist denn hier los? Das ganze Dorf hinten von verschlingern. Au. Ja, verschlingt ihr mal. Ich habe Besseres zu tun. Au. Mann.
Na gut. In dieser Ruine müsste der letzte Teil der letzten Rüstung liegen. Might want to look around some. Gesetzt den Fall, dass ich nicht noch irgendwelche Schemata nicht gefunden habe, aber das wird sich jetzt dann erst bei den Schmieden rausstellen, wo ich dann tatsächlich noch Lücken habe. Ich werde ja eh nicht alle Rüstungen bauen können, aber zumindest... Also die Katzenrüstung wird auf jeden Fall fertig. Danach vielleicht noch die Wolfs- und die Bärenrüstung. Und wenn dann noch Geld übrig ist, denn die Greifenrüstung war ja schon relativ weit. Jetzt müsste ich nur noch die Schatztruhe finden und da ist sie. Perfekt. So. Liebe Leute. Ich fange jetzt hier nicht noch das Fragezeichen machen an. Kann schon sein, dass es hier noch irgendwo was Spannendes gibt. Ich möchte... Ah Mann, 115 Punkte noch. Vielleicht mache ich dann einfach die Quest noch. Alles andere haben wir nämlich schon geschafft. Oh Mann, ist das cool. Dann glaube ich, wenn das Boot von Emir van Emreis eh schon da ist, dann befreie ich noch Fringilla Vigo von dem Boot und habe dann vielleicht tatsächlich genug Erfahrungspunkte, um mir diese Rüstung zu bauen. Und das wäre ja mal der absolute Hit. Im Schutze der Dunkelheit soll ich mich auf des Kaisers Flaggschiff schleichen. Dann versuchen wir das doch mal. Ugly bastard. Aha. Die sind langsam ein bisschen lästig. Oh nee, nicht auch noch ein Wolfsrudel. Haut's ab. Leute. Das bringt doch nichts. Es kostet nur euch das Leben und mich Zeit, weil ich euch natürlich wieder leer looten muss. So, jetzt irgendwie zum Flaggschiff des Kaisers und zwar im Dunkeln. Dann mache ich doch hier mal kurz Rast. Speichere mal, dann schauen wir mal, ob wir dieses Schiff finden. Aha, hier sind auch schon so Suchscheinwerfer. Eine Stealth-Mission ist ja auch mal nicht schlecht. What for? Why? There's nothing here but crabs, harpies, and plowing seaweed. Oh ne, das ist zu gefährlich hier rum.
Spielen wir es mal hinten rum. Da könnte man gerade so durchkommen. Ja, sieht gut aus. Und da ist, glaube ich, auch schon mein Ziel. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Hold! It's the Witcher! Emperor's orders! Der will mich doch bestimmt empfangen, der M hier. Witcher, what a pleasant surprise. Warm welcome. Thank you, Your Majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Where is she? Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. You're insolent because you believe I cannot afford to hurt you. And you're right. Yet that will change one day, when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man. So here's a letter. Ought to refresh your memory about the Lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Very well, so be it. Truly einfach. prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Time I was on my way. At last, a point we agree on. Guards, bring me Fringilla Vigo. You may remove her Dimeritian shackles. No introductions are necessary from what I've heard. Farewell. Fringilla. Been a while. Hier gleich eine Speisekarte umhängen, The other praktisch. sorceresses. They're on Ginvale near Ard-Skellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. And I despise teleports. But have it your way. Let's go. Ja! Da ist meine Stufe. Fringilla Vigo. Philippa, a pleasure as always. Come now, we need none of that. Fringilla, we must speak. Oh my. Dann sind wir jetzt komplett. Kann ich mit euch quatschen? Well, what is it? No need to thank me, Philippa. Always glad to save your ass. You're welcome. You stood to gain. That is why you saved me. Way back when? Did you really send assassins after Dijkstra? You believe I... Do not remember we were once lovers? Maybe it's just me, but I think you'd consider that in itself to be reason enough. Actually, I've long wondered why you parted. Quarreled even. You see, Geralt, there are those who keep politics separate from their private lives, and those who do not. Which one was Dijkstra? The more boring of the two. Farewell. Got a minute? Of course. Okay. I should go. All right. We'll talk later. Was denn mit den anderen?
Yes, Geralt? So long, Triss. Yes, Geralt? Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eredin here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything, if that's your question. Charming world you and Elle have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns and gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshe elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. Tell me something more about Caranthir. Know him well? Know him? I reared him. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. For centuries, I brought together pairs of elves manifesting certain abilities, those able to manipulate time and space. He is the result of these efforts. Caranthir, a golden child. Golden child who grew up to be a criminal. You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about-face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human, a ward, a daughter even. I look and see the Elder Blood. A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So, you would be wise to trust me. Or at least try. So long. Ramen supper, I never... Yes, Geralt? Cantarella. Who is she really? She mentioned you knew each other. You ran into her. Her real name is Carthia van Canton, Asira's former collaborator. She's very talented. Spied for you? Not just for us, probably. I doubt she wishes any harm upon me or other sorceresses, but one must be very careful what one says in her presence. Seemed like you told her quite a lot about me. You ought to feel flattered then. That makes you famous on both banks of the Yaruga. You look good. For a captive of Emir, is that what you mean? Seems like he's shown you surprising leniency. No interrogations, no torture. Or did you just tell him everything he wanted to know? If I'd told him everything, he'd hardly still need me alive, wouldn't you say? Anyway, we shan't speak of it. I and what concerns me have not been a concern of yours for some time now. Gut, ich gehe ja schon. Wo ist denn Jennifer? Mit der hätte ich ganz gerne noch gequatscht. Ist die schon wieder... Aha, Margarita. Und die Jen hat sich versteckt irgendwo. Ah, nee, da unten steht sie ja wieder. Ja, okay. Geralt? Ever think about the past? About your time with the hunt? At times, I'm amazed we survived. Eredin's not usually one to leave witnesses behind. That's just it. He didn't. Lost my memory when I escaped the hunt. Ah, yes. Your famous amnesia. You didn't have it? For a short time only. Once the Emperor's mages got their hands on me, my memory quickly returned. Puh, na gut, dann dauert die Folge noch ein bisschen. Hope they didn't hurt you. Even if they did, I've no memory of it.
The whole time's but a string of phantom images. Blood and fire. A wild chase through different worlds. All shrouded in fog. Though I do remember you coming for me. Trading your life for mine. I hadn't the chance to thank you then. You'd have done the same for me. I'm touched by your certainty. But you've yet to tell me how you escaped them. Wouldn't mind knowing that myself. There are times I remember rushing forward, Red Riders around me. Next thing I know, I'm in the woods at the foot of Kaer Morhen. That's it. What did Erlebt want from you exactly? The same thing he wanted from you. You don't recall? Draw a blank on most of my time with him. We were bait, Geralt. Both of us. Erlebt believed Ciri would come for us sooner or later and he would capture her. Fortunately, she didn't fall for it. How do you go from being the Emperor's hostage to being his ally? One day, the door of my cell opened, and instead of seeing the usual officer, I saw Emir. He promised to release me and grant me free reign of the Imperial Treasury, provided I did what he asked. He told you about Ciri, and you accepted his offer. Why? Shared aims make for strange bedfellows. I knew I had to find Ciri before Erlebt did, and if any man had the power and the means to help me, it was the Emperor. Besides, once all's said and done, he is her father. Why didn't you look for me after you'd recovered your memory and your freedom? I assumed you would recover quickly and find me first. You had mages to help you. I was on my own. Well, not entirely. Besides, I knew you'd fled the hunt. Erlebt would never have let you go. He'd erased my memory, but you escaped. It was wholly possible he hadn't had the chance with you. And there were your Witcher mutations. I expected they'd stave off any serious injury. Still can't get something out of my mind. What? So, feel any different after our encounter with the Djinn? Yes. Now I feel regret. Mean to say that? That I regret we didn't try that earlier. Much earlier. Think we would have argued less? Quite the opposite. But the other moments would have been more intense as well. Moments like this. Found something that might belong to you. That skull some sort of accessory? If so, you've changed your style a bit. It's a weapon. Don't remember ever seeing you with that. It's as you said. I've changed my style. Aha, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Schädel Thanks, ist. Jan. See you later. Wunderbar, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fragen wir den Krach, wo Mäussack ist. Das klingt übrigens wie ein geflügeltes Wort, wo der Ziegenbock den Honig holt. Also, fragen wir, wo der Mäussack ist und bauen uns eine meisterhafte Katzenrüstung, wenn alles gut geht. Bis zum nächsten Mal.